Benvenuti a tutti, benvenuti ad Alice nella città, alla Festa del Cinema di Roma, per quello che probabilmente è l'evento più importante per noi, il momento non solo di preapertura, ma anche un sogno realizzato. Ci abbiamo lavorato tanto tutti, per cui il nostro primo ringraziamento va a voi che avete risposto in questa maniera. Vedere la sala così piena ci riempie di gioia, per cui il nostro ringraziamento in primo minuto va a voi. Grazie. Come vi dicevo, l'appuntamento di oggi è speciale perché intanto sarà un dialogo, sarà una conversazione tra studenti di cinema, così ha voluto che fosse. In questi giorni siamo stati a contatto con lui, l'abbiamo visto parlare con tante persone anche in momenti molto importanti istituzionali e ha sempre mantenuto una leggerezza che è proprio caratteristica dei giganti. Abbiamo trovato un ragazzo che ancora ha tutto negli occhi il futuro e vuole parlare di questo oggi, per cui intanto io voglio ringraziare chi ci ha permesso di fare tutto questo, intanto la Eagle che ci ha consentito di arrivare fin qui, a Cinecittà. Introduciamo il nostro... Sì, allora non resta che ringraziare veramente anche tutte le scuole di cinema che stanno partecipando, perché non è soltanto stata una preapertura, ma ci tenevamo che fosse un percorso formativo e è iniziato così quasi un anno fa, quindi davvero il nostro ringraziamento a Tarak Benammar che è stato con noi lo scorso anno in giuria e che ci ha aiutato e accompagnato soprattutto in questo appuntamento speciale, oltre che sulla preapertura del film. E allora volevo introdurre adesso i nostri ospiti. Emiliano Monreale che ci accompagnerà in questo dialogo e il maestro Francis Ford Coppola. Se possiamo un attimo accendere per far vedere la sala, perché davvero è una sala molto impressionante, davvero impressionante. L'abbraccio dei ragazzi e del pubblico della Festa del Cinema di Alice. Hi, Brad. This mine? Okay. Hello. Could we bring a little more of the house light so I can see who I'm talking to? Luci. So I just have a lot of spotlights. I can't see. And take those big lights down a little. Those really big lights are in Possiamo abbassare un There's pochino two le big luci, spotlights le right luci in my quelle eyes. su, i due ecco. Ah, grazie. Oh. I just want to ask a couple of quick questions. How many here can understand when I speak in English? Just Un paio di domande. so- Quanti capiscono in that's, he inglese? said, yeah, I see. They understand. Good. Okay. So you heard originally this was called a master class, and the truth is that that's because there's a famous play about Maria Callas, the opera singer. It's just called a master class. In reality, I like to call this a student-to-students conversation because the cinema is too young for me to be a master. And I'm a student, and I expect to learn. The best teacher is the student. Allora, sapete perché viene chiamata masterclass? Per questa pièce, per quest'opera in cui appunto c'era Maria Callas, la grande cantante lirica, quindi da lì poi è stato mutuato questo termine ed è diventato utilizzato masterclass, ma nella realtà questa è una conversazione tra studenti, da uno studente ad altri studenti, prima di tutto perché il cinema è troppo giovane, perché io possa o chiunque possa essere un maestro e perché poi il migliore insegnante è proprio lo studente. Okay, so since so many understand English, let's try to make the Italian very short because they already know it.
Ovviamente non è che io possa decidere di tagliare, andrò veloce, I'll be fast. What's most important to me is that you get answers to questions you have. And a lot of people talk about cinema, talk about this and that, but you have film students, and you have specific things that you want to have answered, and I want to be sure that we answer them. La cosa più importante è comunque che voi possiate ottenere la risposta alle domande che volete porre, perché c'è gente che si mette qui su, magari si mette a pontificare, parla di cinema, invece io voglio che voi otteniate la risposta alle domande che avete da porre. So we begin. Obviously the cinema has you're studying many different fields. There's of course photography, there's design, there's music, there's writing, there's acting, and many things. But the two essential parts of both cinema and the theater, the drama that it comes from, is acting and writing. Ovviamente nel cinema sono tante le componenti, sono molti i campi, i settori, la fotografia, la scenografia, la recitazione e tutta un'altra serie di altri elementi, però gli unici due elementi che poi sono quelli fondamentali e che sono quelli che hanno in comune sia il cinema e il teatro sono la recitazione e la scrittura, la sceneggiatura. Okay, so we all know that water is made of oxygen. We all know that water is made H2O, it's oxygen and hydrogen. So cinema is made of acting and writing. And the famous director Orson Welles once said that you can learn many things about cinema in a weekend, but it takes a lot of time to learn about acting and writing. That is the most difficult part, I think, but the good news about acting and writing is the more you do it, the better you get, which is good news. Un'altra cosa, così come l'acqua e la formula dell'acqua è l'H2O, quindi è costituita da ossigeno e idrogeno, questi due elementi, anche il cinema è costituito da questi due elementi fondamentali, la scrittura e la recitazione. E come diceva il famoso regista Orson Welles, durante un weekend si possono imparare tantissime cose che hanno a che vedere col cinema, che riguardano il cinema. Imparare a scrivere e a recitare richiede tanto tempo, è la cosa più difficile, ma la cosa positiva, la cosa bella è che più li fai e meglio diventi. Okay, so I'm going to start with a few questions from my colleague here. He wants to begin. So let's begin that way and then we're going to get to your questions. Partiamo quindi con le domande dal mio collega, rispondiamo a quelle e poi passiamo alle domande degli studenti. Va bene, potete immaginare che ero emozionatissimo a sedere accanto a Francis Ford Coppola, però adesso sono come dire, fra di noi studenti, insomma, saremo tutti. Io sono semplicemente adesso contento di poter assistere a questo incontro da una posizione privilegiata, perché sarò vicino a questo studente che ha fatto un film straordinario, il film più giovane di quest'anno, il film più proiettato verso il futuro, e spero che voi l'abbiate visto, spero che voi lo vediate, chi non l'ha fatto, perché credo sia un film fatto per chi ha 20-30 anni adesso, perché è un film tutto proiettato in quello che si può fare col cinema. Però è un film, e qui è la domanda, che è stato pensato tanti anni fa. Ora, è un film che sembra parlare proprio, sembra pensato adesso, sembra parlare di adesso e sembra... è cambiato un po'. Com'è possibile che questo film che ci sembra del 2024 sia stato pensato tanti anni fa? Sì. What is the question? Questo, com'è cambiato il film? Com'è possibile che questo film sia stato, cioè, era diverso? Com'è un film? Well, we're talking about Megalopolis, which they haven't seen, right? Stiamo parlando di Megalopolis che voi non avete visto, vero? Sì. Yeah. Chi l'ha visto? Sì. Well, okay, so a few. What can I say? When I was your age, I was directing theater.
I was doing drama. I began when I was about 17, and I wanted to do plays. And I did, and then one afternoon, I was very successful in college, and I was doing theater, but I had no money and I had no girlfriend. And I was basically just waiting to go to rehearsal, and they were saying they were showing a movie in a little theater by the great Russian director Sergei Eisenstein. And I had never heard of him. And the movie was called October, 10 Days That Shook the World. And so alone I went in there were 2 or 3 people, and I saw this movie. I had never seen anything like it. It was so exciting. It was a silent movie and there was no music, they didn't play. But you could hear everything just because of the way it was edited. And I said to myself, wow, I'm not going to be a theater director. I want to make movies like that. And that's how I changed my career. Innanzitutto devo dire che io ho cominciato più o meno quando ho cominciato a lavorare alla vostra età, facevo il regista teatrale, ho cominciato intorno ai 17 anni ed ero molto bravo al college e un pomeriggio mentre aspettavo, anche perché ero uno squattrinato totale, senza soldi, quindi senza neanche fidanzata, mentre aspettavo per andare a fare le prove, ho visto che c'era una sala cinematografica piccolina lì vicino dove facevano vedere un film di questo attore russo, Sergei Eisenstein, mai sentito nominare, e sono entrato in questa mini sala, pochissime persone, ho visto questo film meraviglioso, un film muto, ma che potevi sentire anche soltanto da come, è come se attraverso il montaggio lo potessi sentire. E mi sono detto, wow, voglio fare il regista di cinema e non il regista di teatro. So, basically, my career began, and with amazing good luck, I made The Godfather. It was like what we say in English, it was like catching lightning in a bottle. I was not even 30 years old, and it changed my life. And what happened then was I made a number of films trying to make different styles than The Godfather. Godfather was very classical, like, sort of like a Shakespeare play. And then I made Apocalypse Now, which was wild. It was very the opposite. And then I made something called One from the Heart, which was very theatrical. So every movie I made was a different style, and I began to wonder, what was my style? How would I learn to be my style? And I went to a period of just experimentation. I just wanted to learn more about those, mainly those 2 areas, writing and acting. And that led me on a journey which ultimately took me to Megalopolis. And the interesting thing about making a movie you don't know how to make, I knew how to make a gangster movie because I had made 2 of them. But when you make a movie you don't know how to make, the movie itself tells you, do it this way, do it that way, if you listen. And it takes you on it becomes your collaborator, and you begin all your people working with you saying, oh, let's do more of this, let's do less of that. And that's what took me on the way to make Apocalypse Now, which I didn't know how to make. And ultimately that's what happened on Megalopolis. Quello che volevo appunto realizzare era fare cinema e volevo fare questi film così. Devo dire che sono stato... What I'd like to do now is, I said that writing and acting are the 2 most difficult aspects of movie making. How many of you are interested in writing? Quanti di voi sono interessati alla scrittura? Perché vi ho detto che scrittura e recitazione sono gli elementi più importanti. Siete tanti. And how many of you are more focused on acting? E quanti di voi più sulla recitazione? Okay. So let's talk about writing and acting for a while because so many of you are interested. What would you guess the most successful directors come from? For example, editors,
writers, scene designers, assistant directors, or actors. Who do you guess has by far more directors come out of? Who wants to take a guess? Chi è che vuole provare a indovinare, secondo voi, i migliori registi, da che settore vengono? Se magari appunto dalla scrittura, se sono editori, se sono scrittori, scenografi. The most directors come from one area, and the best directors, by the way, I think. How many think it's writers? Chi secondo voi pensano che sia la scrittura? How many think it's editors? Chi pensa che invece sia il montaggio? How many think it's actors? Attori? You're right. Avete ragione. From the very beginning of cinema, when it began, it was silent time, those great directors were mostly actors. And throughout the career of the movie industry, actors have emerged as the most effective and greatest number of directors came from acting, which is interesting. Shows how important it is. Now, a lot of times they say to me, oh, directors get this great performance out of the actor. That's not true. The actor does it all. The director is like a coach. He just says something occasionally that's helpful. He's always watching the actor and trying to see what might help, and then he makes a suggestion. But it's the actor who does the hard part, believe me. Sicuramente sì, sono appunto gli attori, se voi guardate dagli albori del cinema, quando c'erano questi grandi attori del cinema muto, e da lì che sono venuti i migliori e più bravi registi, e questo vale appunto nel mondo del cinema. I migliori sono emersi in questo senso, perché a volte le persone tendono a dire sì, il regista è riuscito a ottenere da questo attore, a tirar fuori da questo attore una bellissima performance. Non è il regista è un po' un coach, un po' un allenatore che dice una cosa qui e lì, dà un consiglio qui e là. Il lavoro viene fuori assolutamente dall'attore, e è l'attore che riesce a dare il meglio di sé. I have another quick question. In your school, is it all cinema or is it also theater? Nelle vostre scuole imparate solo cinema o anche teatro? Both? Tutti e due? No, solamente cinema. Solo cinema? Both? Who are studying theater? Chi studia teatro? Pochi. Okay. It's interesting because all over the world, in all the great film schools of the world, in Poland, in America, where there are theater and cinema students together, they hate each other. Cosa interessante, nelle più grandi scuole di cinema in Polonia e in America, dove ci sono studenti sia di cinema che di teatro, si odiano. You'd think they would love each other, but there's a different culture between theater and cinema, so they don't really get along, although they should. It's funny how that even in the great film school in Poland, the same thing happened. But I want to propose something to you, those of you who how many would like to direct a movie? You want to be directors here? Quanti di voi vorrebbero dirigere o fare, appunto, stanno studiando regia? Perché in genere si dovrebbero amare e volere bene invece di odiarsi. My suggestion is you don't begin with short films. Il suggerimento è di non cominciare con i corti. Why? Because when you make a short film, you have to shoot the film, you have to shoot the film, you have to edit it, you have to put the sound in it, you have to change the music, you have to... By the time the audience sees your first work, 8 months has gone by, and maybe a year. But if instead of doing that, you directed a one-act play, you could do like 3 one-act plays, 3 friends, and help each other, and you could see immediately your play with an audience without having to wait. So in my opinion, the best advice for those who want to begin directing is not to make a short film, but to do one-act plays with 1 or 2 characters. And every great playwright in the world has written a lot of one-act plays. There's Chekhov, there's
Tennessee Williams, I'm sure, I don't know, did Pirandello write one-act plays? I don't think he did. But you can get a one-act play, you get some colleagues to act in it, you do it, you invite an audience, and you see immediately the reaction to your work, which is so important for a director. How can you know if you're doing it right or wrong if you have to wait a year before they see your short film? So that's a little bit of advice I would like to give you. Il consiglio che vorrei darvi non è quello di fare i corti, perché i corti tra il momento che lo giri, lo monti, gli metti la musica, gli cambi il suono e poi lo porti e alla fine riesci a proiettarlo ad un pubblico, passano 8 mesi se non addirittura un anno, e quindi non potete capire, non riuscite a sapere quale può essere la reazione del pubblico, né se avete fatto una cosa buona o una cosa fatta male. E invece vi consiglio di dirigere magari degli atti unici, prendete 2 o 3 amici, prendete 2 o 3 attori con 2 o 3 personaggi, metteteli immediatamente in scena davanti ad un pubblico, è lì che riuscite a capire, a vedere effettivamente se quello che avete fatto vale, se ha qualche valore. E se andate a guardare i più grossi drammaturghi, i più grossi importanti scrittori, Chekhov, Tennessee Williams, non so se Pirandello abbia scritto degli atti unici, non ne sono sicuro, ma comunque fate in questo modo, perché in questa maniera potete immediatamente capire la reazione del pubblico, e quello è importante per capire se siete bravi. Io darei adesso spazio subito alla domanda dei ragazzi. Ho solo una curiosità che mi è venuta guardando questo pubblico. Mentre ha girato questo film, Megalopolis, qual era il pubblico che ha avuto in mente? Cioè, come l'ha immaginato? Perché è un film molto personale, sperimentale, anche con delle cose che sfidano il pubblico, ma come lo immaginava? Era un pubblico di giovani, di appassionati, un pubblico planetario? Chi era, se c'era, il suo spettatore ideale? E intanto prepariamo le domande dal pubblico. I made the movie for me. Ora, chi ha visto Megalopolis sa che è esattamente così, che se c'è un film fatto, diciamo, per sé, in molti sensi questo è proprio Megalopolis, questo sicuramente. But? So shall we talk a little bit more about acting? Acting is very interesting and it's essential to everyone. So we'll talk a little bit more Parliamo un about po' di recitazione perché è molto interessante ed è Ci fondamentale. sono molte per mani tutti. alzate, vedo 3, 4, però non so chi. Vedete dalla sala, prego. Salve, la mia è una domanda un po' personale. Il mio periodo nel teatro l'ho già fatto, ma ora ho un grande blocco dello scrittore. Lei cosa consiglia? Okay, writer's block. Writing is something that is best to do in a very everyday, the same place at the same time. It might be early in the morning, or it might be late at night. It might be because you're drinking coffee. For some, it's late at night when you're drinking other stuff stronger. The secret is to know what's good for you. For me, I like to write very early in the morning because early in the morning, no one has hurt my feelings yet. And if they hurt my feelings, I can't do anything. Ma innanzitutto scrivere è un qualcosa che deve essere fatto, dovrebbe essere fatto scrivendo tutti i giorni nello stesso posto e alla stessa ora, che può essere al mattino presto oppure la sera tardi, magari al mattino presto bevendosi una tazza di caffè o la sera tardi bevendosi altra roba forte, e ovviamente quello dipende, il segreto sta però nel sapere quello che è positivo per voi. Io generalmente scrivo la mattina molto presto perché a quell'ora ancora non mi hanno ferito i sentimenti. Here's the most important thing you have to realize. When you're writing, I believe that your body secretes a enzyme that makes you hate what you're writing. La cosa importante, molto importante di cui rendersi conto è questa, che quando scrivete il corpo secerne un enzima che vi fa odiare quello che state scrivendo. So my recommendation, say you're going to write 6 pages a day. So write the 6 pages and turn them down and don't read them.
La raccomandazione quindi è, diciamo dovete scrivere 6 pagine al giorno, scrivetele, giratele e non leggetele. The next day, write another 6 and don't read them. Il giorno dopo scrivete altre 6, non leggetele. And then when you finally have like about 100 pages, sit down and read them all. Una volta arrivati a un centinaio di pagine, mettetevi seduti e leggetevele tutte. The reason is because if you read the first 6 pages, you would hate it, and then you would start rewriting it, and you would never get very far. Whereas if you don't read it until you read 100 pages, maybe the first 20 pages you won't even use. So it's very important not to judge and rewrite until you have gotten through a big, sizable part of what you think the movie is. La ragione per la quale vi dico questo è che se voi andate a rileggere le prime 6 pagine, magari poi cominciate a riscriverle, continuate a riscriverle e non andate mai avanti. Invece portatevi avanti col lavoro, arrivate ad un centinaio, poi ve le leggete tutte, magari le prime 20 neanche le utilizzerete, però è importante andare avanti. Also, maybe on page 30, a character who you have written as a man, you want to change and have them be a woman. Don't go back and just continue with the change, because later when you do the second draft, you'll be able to make her a woman at the beginning. In other words, what I'm really saying to you is try to write without judging yourself, because if you judge yourself, you'll be wrong. Wait until you've had enough done that it has already a begin of a form and you can read it without hating it, basically. E quello che vi dico appunto, perché magari arrivate a pagina 30 e un personaggio che avevate creato e scritto come uomo vi viene in mente che forse è meglio trasformarlo in una donna. Potete continuare a farlo senza tornare indietro, doverlo riscrivere da capo. Questo cambiamento lo farete poi quando sarete alla seconda stesura. E quello che vi dico è importante perché così non vi giudicate, non odierete quello che avete scritto, poi lo leggerete quando avrà assunto una qualche forma. Well, let's talk a little bit more about acting and then we'll answer another question. Parliamo un altro po' di recitazione e poi rispondiamo a un'altra domanda. One of the things that disturbed me was in cinema, the actors get paid the same whether they're rehearsing or shooting. So the companies that sponsor it, they don't want you to rehearse, they want you to, or they think a rehearsal is to go and figure out with the photographer the shots so it'll go fast. But they don't let you really rehearse the way you should rehearse, which is what I want to talk about now. Quello di cui voglio parlare ora è fare le prove, perché purtroppo l'errore che si fa è che gli attori vengono... They can't say, oh, my character likes to drink wine. My character likes to eat squingili. You know, they have to say, I like to eat. In other words, they have to be the person and think always from their point of view. That's all they have to do. Other than that, they can't be bad. You know, they can't be bad. So what we do in that rehearsal, we don't even use the script. We do games that play. For example, let's say there's a character in the story that's a husband and a wife. And those people, of course, barely know each other. I like to do improvisations. I say, well, how did you first meet your wife? Oh, I met her at a dinner. She was at a... So I do an improvisation so they can see what it's like when they first met their wife. This is like giving the characters memories, because any relationship, the people remember things, but the actors don't have those memories. So I like to give the actors, and I give them back and say, when is the first time you split up with your wife? Oh, I remember we were at a football game or something. So I like to give the actors the opportunity to have these memories. And I learned one thing, if you do it where there's some sensual component like food or music or dance, it works better.
Quello che faccio con loro quindi, se per esempio abbiamo questi personaggi che possono essere magari, e l'altra cosa che faccio, non utilizziamo la sceneggiatura, non seguiamo la sceneggiatura, facciamo semplicemente, l'unica cosa che impongo è dovete parlare in prima persona, non dire il mio personaggio ma bere questo, mangiare quest'altro, io amo bere questo, amo mangiare quest'altro, niente sceneggiatura, prendiamo due personaggi, moglie e marito. Ovviamente gli attori a malapena si conoscono, quindi quello che faccio con loro gli faccio improvvisare, gli faccio domande del tipo come l'hai incontrata tua moglie, ma l'hai conosciuta ad una cena, oppure una cosa di questo genere. Poi qual è la prima volta che avete litigato, che vi siete separati, magari durante una partita di calcio. Questo serve a dare agli attori i ricordi, perché una relazione è basata sui ricordi e ovviamente loro non conoscendosi non li possono avere e questo li aiuta moltissimo. I discovered this when I was very young. And I was doing The Godfather. Everyone was afraid to meet Marlon Brando, and me too. And so what I did is I arranged just a table in a restaurant, and I put him sitting at the head of the table like the father. On the right I put Al Pacino, his son. On the left I put Jimmy Caan, the other son, and everyone. And my sister Talia was bringing the food. And I just said, have dinner together. And after that dinner, when that was over, they were the characters. And I believe that eating the food helped. Because when you eat food or you dance or you do anything that involves sensibility, it makes a deeper impression on the actor. So always use food or, when you're rehearsing, you say, okay, we're going to have lunch and everyone's going to go have lunch. I say, no, I want to have lunch and do a scene. So they're eating sandwiches and they're doing an improvisation. I always use food, dance, and music, anything sensual in the improvisation, building the characters, because it works better. Per esempio questa cosa l'ho imparata, l'ho scoperta quando dirigevo Al Pacino, tutti quanti avevano una paura tremenda di incontrare Marlon Brando, peraltro pure io. Quindi a quel punto che cosa ho fatto? Ho prenotato una tavola al ristorante, ho organizzato una cena dove ho messo a capotavola, ho messo ovviamente Marlon Brando, alla sua destra Al Pacino, il figlio, dall'altra parte Jim Cohen, l'altro figlio, e poi c'era mia sorella che portava il cibo a tavola. Praticamente ne ho fatti sedere insieme, chiacchierare e mangiare, perché il cibo aiuta tantissimo, così come il ballo, la danza, sono elementi che comunque mi risvegliano e vanno a toccare i sensi, quindi nelle prove utilizzo moltissimo il cibo, che è un elemento fondamentale. Quando si fanno le prove si dice ok, si fa pausa, andiamo a mangiare, ognuno va per conto suo, invece no, mangiamo tutti insieme, si mangia insieme, magari mangiando un tamezzino realizziamo una scena, questo è molto importante. Okay, so the other thing about rehearsal is that it should be fun. We human beings are at our best when we are playing. I believe that in history, all the great inventions that humankind came up with, they were playing with their kids. And that's why they call it a play in English. When you do a play, they don't call it a drama, they call it a play. So when I rehearse, we're playing, we're having fun. We can't get in trouble, we can't be bad. And there are a lot of games that you can play with your actors that help the actors, and these are called theater games. And you have to understand that in most situations, there's either, the actor has to be very concentrated. You have to be thinking of what you have to do and what your line is, and you have to have concentration. So there are many games that help concentration. Another thing about human beings, there's always some sort of hierarchy. In other words, there's an important person, there's the mayor or the boss, and there's the assistant. There's always this inequality. So there are many games that help you learn that. Have you ever heard of theater games before? You know. The great writer who wrote that is called Viola Spolin, and they're games for theater. We could do some if you want to do a theater game. Who wants to do a theater game? Okay, give me 10 people.
7 people come up on the stage. 7 persone venire qui sul palco, perché la cosa più importante in assoluto quando si fanno le prove è divertirsi, perché il gioco e il divertimento aiutano e questa è la cosa più importante, più fondamentale. Questo è quello che si chiama play. Li chiamiamo, facciamo i giochi, infatti li chiamiamo questi giochi del teatro, non so se li conoscete. Adesso diventa più difficile. When I throw it, I'm going to make a sound. Like what? When you catch it, you do my sound. Quando la lancio faccio un suono, voi quando la prendete lo ripetete. Pow. No, you catch it. Prego. Pow. Now make your own sound when you throw it back. Adesso il tuo suono quando me lo ricambi. Please understand. Please. Very good, by the way, good. Now this is harder. We're going to do it again, and remember, you catch it with the sound that you heard. So you do it for me. Go ahead. Hey. Hey. Ha. Ha. Ho. Good. Okay, stop. Now, while we're doing it, this is where the concentration comes in. While we're doing it, I'm going to send in a second ball. Okay, so let's start. You ready? Boop. Boop. Rep. Rep. What? What? Oh. No, you didn't say what. Non hai detto Again, you gotta always catch it with what word. This is concentration. How do you say concentration? Concentrazione. Concentrazione. Okay. Bravo. Okay, here we go. Hanno rubato i posti. Let me say something. You're all looking at the ball, but you have to look at everything. You have to look at me too. Concentration. Do it again. You start. What? Zap. Zap. Leap. Leap. Right. There are now 2 balls. Do it all. Ruballe, guys. Bing. Bing. No, wait. One disappeared. Hey. Go ahead. Pop. You understand? Now, if we did this every day, we would get better and better and better. And then you know what we do? We make the first word has to start with the A. In other words, apple, bitter, Coppola. And the second ball has to be Z. And you know, the actors can do it. They get so good at it, they keep doing it. Okay, we're going to do another exercise, different kind? We're running out of time. Ha un cappello? Abbiamo bisogno di alcuni cappelli. Diceva che questo è uno gioco di concentrazione dove si migliora continuamente, facendolo continuamente. Dal pubblico vedete, sì, capite? Sì, si stanno divertendo tanto. Maestro. Dicono. There's not enough time. Time. We don't have a lot of time. Almost. We have almost. I know. Now I can stop doing the hat. I'm not going to time. Okay, take the hat. Okay, now take the hat. Everyone should have a hat. Dovreste tutti avere un cappello. Solo Michael. La linea
linea con le persone con i C'è il cappelli. cappello, se lo fai filmare quel cappello. Here's the first one. You can take a photo from the show. Okay. Make the line behind her. Okay. I think I don't need a microphone. I'm running out of time, so okay. You're selling tickets to a rock and roll show. You have all your friends. We need one more picture. 1, 2, 3, 4. Sì, sta più avanti, però. She is the boss. She is the number 2 boss. She's knowing in other words this is a hierarchy exercise, okay? Here we go. So you're arguing, you say you need 5 tickets, and you can't give them the tickets. When you get angry, you take your hat off and you throw it down. You pick up my hat. So you throw yours down and you say, pick up my hat. And you pick up her hat and you put it on her head. You do the same thing, pick up my hat and go. Okay, here we're going to do it. Yeah, you put it on her. In other words, this is hierarchy. She's the boss, you're number 2, you're number 3. Put your hat on. Okay. You just are saying you can't get it, and you get her mad. Okay, here we go. Ready? Okay, go ahead, try. Yeah, I need 5 tickets. Nothing. I've got the reservation. Keep going, keep going. I've got the reservation, you gotta get mad. You gotta give me the tickets. Throw your hat You down. gotta give me the tickets. Take up my hat. Pick up my hat. Pick up my hat. Pick up my hat. There's no one there, so you got to. Okay, here, let's do it. This is a hierarchy exercise. Esercizio di gerarchia. But throw the hat so the other person can get it, all right? Go ahead. Comincia. Yes, that's great. 5 tickets. You gotta give me 5 tickets. Pick up my hat. Pick up my hat. Pick up my hat. You rabioso. Okay. She gets mad. Yeah, okay. Okay, here we go. Ready? Begin. You gotta give me 5 tickets. Pick up my hat. Pick up my hat. Well, you gotta get that. You need control. So once again, and I gotta get mad with him. get mad or take more time to get mad. Yeah. Okay. 5 tickets. Comincia. Yeah, 5 tickets. Keep talking, Reservation. Chris. You gotta give me the 5 tickets. I'm here for the tickets. I'm here for the tickets. You gotta give me the tickets. Pick up my hat. Pick up my hat. Pick up my hat. Yeah, mezzo. Okay. Mezzo. I'm running out of time, so I'm going to switch to English, and we can do more. Who has a question for me about anything, about photography, about editing, about equipment, about the future of cinema, of technology? Who has a question? Sto finendo il Go tempo, ahead, give me quindi chi your ha una question. domanda? Stand up. Thank you. Parlo in italiano, scusate. Sì, vai. In italiano lo chiamiamo film live. Lei ha scritto un film circa nel 2016, Live Cinema. Volevamo sapere il motivo per cui non ha pensato di fare Megalopolis in live, oppure se penserà di fare dei prossimi film in cinematografia dal vivo. Okay. Grazie. Okay, grazie. He says that in my life, I always have a project, and I work on it until I hate it, and then I abandon it.
And then I go to another project, and I work on it, and I work on it until I hate it, and I abandon that, and I go to the one before and say, that wasn't so bad, and I make that one. You understand? In other words, there's always two projects, one and then another, and I always hate the first one and abbandonato. Is that right? Yeah. And then I work on the other one and I odio and I abbandonato, and then I say, oh, the other one was okay, and I make that. So I'm always one movie behind. Now I made Megalopolis, which I abandoned, but I was working on a different one, which was live cinema, called Distant Vision. Si chiama Visione Distante. Visione a distanza. Okay. And that's live. That's going to be done very far out. I wrote a book about, do you know about my book I wrote called Cinema Vive, Live Cinema? Cinema dal vivo, live. It's in Italian. Live. It's been translated. I believe in your generation, you're the young future, you're going to do things that we are going to say, oh my God, look what they did, how wonderful. I believe that about you. You're not going to, you know, the people who produce movies want you to think that there's only one kind of movie, which is the movie they're making. There's the rules. That's not true. There are no rules to art. You know, who wants the painting from the French Academy? You want the painting from Matisse, who was breaking the rules. Always the rule breakers are the art that lasts for a long time. So you young people, first of all, this is the interesting thing about, you're going to live very long lives because of what we've learned about the human genome. All of you are going to live more than 100 years old. All of you. I mean, unless you walk in front of a bus. But your children are going to live, this is, I said it, your children are going to live to be 150 because the human race is now developing longevity. And the cinema that your grandchildren are going to make are going to be so different than Spider-Man that you can't believe it. It's not going to have anything to do with what they're doing today. Because what they're doing today is known as cinema without risk, which is an impossibility. You cannot have art without risk. I've said it before, making art without risk is like making babies without sex. There is no way to eliminate risk from art, I don't think. And so my movie, Distant Vision, I hope I'm how old am I? I'm 85. I hope I live long enough so I can make Distant Vision, which no one is going to want to produce. You know, the funny thing is, you know the movie Apocalypse Now, you know who knows who owns it? You! Do you know why? Nobody wanted it. The reason I own Apocalypse Now is because nobody wanted it. I was young, I had made 2 Godfather films, they were very successful, I won 5 Oscars, and still no one wanted to make Apocalypse Now, so I made it, and it's still showing. So you know, the business of cinema is without risk. You can't make art without risk. If you want to be in the film business, then you're in the same business as someone, you know. It's a different. I'm not interested in the film business. I'm interested in film as an art, because those were the people who inspired me, the great filmmakers of the past that we all have. And when they say, who are your 10 favorite directors? I say, 10, I can give you 1,000. The people who came before us are so great, and we get to be on their shoulders. And you get to be on, and then there will be young people who will be on your shoulders. And that's the beauty of the human situation. I know I'm speaking English, but... Someone's telling me I'm running out of time. In Megalopolis, I stop time, but I can't stop time. Can I stop time? Yes. What are you saying, Leslie? No, someone's coming on stage. Let's go. What? Vedo tante mani alzate,
ma mi dicono che il tempo purtroppo... lo so. A furor di popolo, almeno un'altra domanda a furor di popolo. I'm gonna say, you know, almeno un'altra domanda. Non so quale possa, è terribile, ma who's got a great question? I see someone over there. Sceglie il maestro qua. Ho il microfono. Ah, ok, quindi basta. Allora. Sì, salve maestro, io volevo chiederle, dato che molti suoi film attingono da opere letterarie e cinematografiche, penso al Padrino, Apocalypse Now, ma anche Youth About Youth e altri film, quali sono state le opere cinematografiche, letterarie e più in generale artistiche che l'hanno, diciamo, ispirata per Megalopolis? Grazie. I think Megalopolis was inspired from reading the historian Sallust. How do you say Sallust? Sallustio. And also yeah, I mean, it was everything in Megalopolis is true. It either happened in modern New York or it happened in ancient Rome, but it happened. And Megalopolis is because the Americans who created America were all educated, and in those days education was you read Latin, so they read Cesare, what is it called, the Belloc or Cicerone or all of the Americans read this and they said, and those of you who know the story of Rome know that there used to be a Tarquin king, right, a Ray. And he was terrible, so they didn't want a king, they wanted to create a new government which was called a republic. America was escaping from an English king, and they didn't want a king, so they copied the Roman Republic, and they copied Roman law, actually Legge Romana, and they made America to be a copy of Rome. And even if you go to, who's been to New York? You see the buildings look like Rome because America wanted to be a new Rome, and that's what Megalopolis is about. So, but I want to question more from the film student point of view. Ok, allora un'ultima domanda dopo l'ultima, una domanda da studenti di cinema. Right here. Eccola qua. Right here. Ce n'è una... No. Right here. Forse... Right here. Right here. Right here. Ce n'era una qua, Right anche senza microfono, traduciamo, stand up. I wanted to ask you how you manage your dialogue with your collaborators. When do you give in, when do you give out, like in the conversation? Ok, voleva sapere come lavora con i suoi collaboratori per i dialoghi. Ok. Sì, come dialoga con i suoi collaboratori. Ok. Quando Non si dici, sente. cioè come anche contratta. Oh, with my collaborator, what is it like to collaborate? Come collaborare con i suoi collaboratori quando decide, insomma, a livello di dialogo cosa lasciare decidere a loro, cosa decide lei? Prima parlava di Apocalypse Now. Well, yeah, your collaborators are your partners, and you create it together. The director's job is he makes the final decision, but it's a group. It's like theater. It's a group. It's a collaborative art. You know, painting, you're all alone. Sculpture, you're all alone. But in theater, you are working with your colleagues, and so it's a living collaboration and an example of how we human beings can collaborate to make a beautiful world. That's what Megalopolis is about. That we, you know, human beings are genius species, Homo sapien. We are geniuses, but no one says it. Why? Because it's very hard to fleece geniuses. They're not sheep. Did you ever hear of Pico della Mandola? He in the 15th century said in the Origins of Man, the human being is a wonder. And I say it to you because you are each a wonder. You are extraordinary, and there's no problem that we will have that you can't solve. That's my belief, and that's what message I want to leave you with. Perché c'è una piccola sorpresa, Fabio Bettini. Ok, allora
Volevamo semplicemente dare un ringraziamento da parte di tutti i ragazzi per essere stato con noi, dai suoi ragazzi. Quindi già stato un ringraziamento. Un altro studente di cinema, Matt Dillon. Don't want to be the contributors. On behalf of everybody at Lecce nella città and all the students, and it's a nice book. So this was great. This really was like a class for me. Io posso parlare. Meglio di lui. You guys all speak English, most of you. Yeah, But you understand anyway. Good luck to you. You are the future. Thank you. Thank you. Maestro, please. Maestro, mi friend of Michele in Bernarda. What's the most important of the 7 arts? What's the most important thing of the 7 arts? The most important of the 7 arts. What is the most important? Music, the cinema? L'arte più importante è l'amore. Maestro, please. Life, love of the future, love of L'amore per la vita, l'amore per il futuro. Maestro, please. Thank you so much. Non la faccia a nessuno. Certo, porco due. C'è il padrino, là dove dire. Guarda un po'. Guarda un po'. Niente. Dai, grande, bravo, hai ripreso tutto, Niente, me lo faccio a te, lo fa tutto. Non si può fare niente, tutti via. È andato. Sì, sul link, sul drive. Così non perdo. Cosa ci serve prima? 9 piani. Bello. 30 bello. Andiamo a tagliare le cose. No, verso casa dice. Valentina Gritti. Ma tu stai parlando? Sì, Questa è la solita cazzata che dico quando non ho visto un film, ho visto il film. Ma tu hai firmato qualcosa? Sì, pezzi vecchi. Francis.